Hi friends, என் பேர் GK. நீங்கள் பார்த்துட்டு i5GK. இந்த வீடியோ நாம் இப்போ என்ன பார்க்க போகிறோன்னா Realme Buds Wireless Proவோட ஒரு குயிக் அன்பாக்சிங் அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் இம்ப்ரெஷனை தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். இதுதான் இந்த ஆக்சுவல் பேக்கேஜ். நாங்கள் இதை அன்பாக்ஸ் பண்ணி பார்ப்போம். Okay friends, this is the actual package from realme.com. இது வந்து நேற்று நைட்டு தான் எனக்கு கை கிடைச்சது. அன்பாக்ஸ் பண்ணி பார்ப்போம். Invoices and this டாப்பில் பார்த்தீங்கன்னா Realme Buds Wireless Pro and noise off and music on மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் தென் பாட்டமில் பார்த்தீங்கன்னா ஆக்டிவ் நாய்ஸ் கேன்சலேஷன் அண்ட் தென் ஹெல்டாக் ஐரஸ் ஆடியோ ஒயர்லெஸ். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிளாக் அண்ட் எல்லோ காம்பினேஷன் ஃபார் ரியல்மியோட யூனிக்னஸ். சைடில் பார்த்தீங்கன்னா Realme பிராண்டிங், டாப்பில் ஒன்றும் இல்லை. இந்த சைட்லேயும் Realme பிராண்டிங், பாட்டம்லேயும் எல்லோ கலர் பாக்ஸ் தான் இருக்குது. அண்ட் தென் பேக்கில் பார்த்தீங்கன்னா மேலே பார்த்தீங்கன்னா ஒர்க்ஸ் வித் Realme லிங்க்கோட அண்ட் தென் சில ஸ்பெசிஃபிகேஷன் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. ஆக்டிவ் நாய்ஸ் கேன்சலேஷன் அப் டு 35 decibel அண்ட் சோனியோட எல்டாக் ஐரஸ் ஆடியோ இருக்குது அண்ட் 22 hours ஆஃப் பேக், மேக்னெட்டிக் இன்ஸ்டன்ட் கனெக்ட் அண்ட் டிரான்ஸ்பரன்சி மோட், 13.6 mm பேஸ் பூஸ்ட் டிரைவர் கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் தென் 5 minutes சார்ஜ் பண்ணால் 100 minutes ப்ளேபேக் இருக்குது. அண்ட் 119 millisecond சூப்பர் லோ லேட்டன்சி மோட் கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் தென் இதில் கீழே இருக்கிற எம்ஆர்பி பார்த்தீங்கன்னா 5,999 கொடுத்துருக்காங்க. பட் ஆக்சுவல் ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 3,999. இப்போது ஆஃபர் டைமில் 2,999க்கு அவங்க செல் பண்ணிகிட்ருக்காங்க, 1000 rupees லெஸ் பண்ணி. இது கலர் பார்த்தீங்கன்னா எல்லோன்னு மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. அவ்வளோதான், வேறு எதுவும் இல்லை பாக்ஸில். ஓகே, மேலே சில டீட்டெயில் மென்ஷன் பண்ணி ஒரு ஸ்டிக்கர் கொடுத்துருக்காங்க. ப்ரீவியஸ் மாடலோட சேம் பேக்கேஜ் தான் இங்கேயும் கொடுத்துருக்காங்க. Realme Buds Wireless இருக்குது. அண்ட் தென் பாக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ் யூஷுவல் பாட்டமில் ஒரு பாக்ஸ் இருக்குது.
எக்ஸ்ட்ரா ஏர் டிப்ஸ். மீடியம் வந்து ஹெட்ஃபோன்லேயே அட்டாச் ஆகிருக்கும். இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்மால் அண்ட் லார்ஜ் இருக்கும். அண்ட் தென் சார்ஜிங் கேபிள் கொடுத்துருக்காங்க வித் எல்லோ ஆக்சென்ட்டோட. வாவ், டைப் ஏ டு டைப் சி கேபிள் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதில் டைப் சி சார்ஜிங் போர்ட் இருக்குது. அண்ட் தென் புக்லெட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ரியல்மி பட்ஸ் ஒயர்லெஸ் ப்ரோவோட யூசர் கைட். இந்த தடவை ஸ்லைட்டாக டிசைன் மாற்றிருக்காங்க. பிளாஸ்டிக் அண்ட் ரப்பரைஸ்டு ஃபீல் தான் கொடுக்குது. போன தடவை இந்த தடவை கேபிள் குவாலிட்டி கொஞ்சம் நல்லா இருக்க மாதிரி தான் இருக்குது. பட் டிசைனை ஃபுல்லாக மாற்றிருக்காங்க. எட்ஜஸில் அந்த பிளாஸ்டிக் இதெல்லாம். சைடில் பார்த்தீங்கன்னா ரியல்மி லோகோ கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் தென் எல்லோ கேபிள். பாட்டமில் பார்த்தீங்கன்னா ஏர்டெல் 2 வென்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ரெண்டு சைடுக்குமே. ஐ திங்க் நாய்ஸ் கேன்சலேஷனுக்காக நினைக்கிறேன். ஆஸ் யூஷுவல் மேக்னெட்டிக் கண்ட்ரோல். இந்த தடவை கொஞ்சம் பல்காக இருக்குது. இது ப்ரீவியஸ் ஜென்னோட இது கொஞ்சம் பல்காக இருக்க மாதிரி இருக்குது. ஸ்ட்ராங் மேக்னெட்டிக். அண்ட் தென் இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த தடவை மொத்தமாக 4 பட்டன் கொடுத்துருக்காங்க. ப்ளஸ் அண்ட் மைனஸ். நடுவில் பார்த்தீங்கன்னா ப்ளே, பாஸ் அண்ட் அக்செப்ட். இது வந்து பவர் பட்டன் நினைக்கிறேன். அண்ட் எல்இடி இண்டிகேஷன். அண்ட் தென் க்ளோசிங் சார்ஜிங் போர்ட், யூஎஸ்பி டைப் சி போர்ட். தேங்க்யூ ரியல்மி. பேக் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா ரைட் அண்ட் லெஃப்ட்னு சொல்லி மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த சின்ன வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், கூடவே பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். பீஸ்.